let me explain this. Yes. This is an exclusive. Why are you living Wakistikitako? Acha tuanze na why. Because hiyo ndo I think kila mtu anataka kujua why are you leaving Radio Citizen? Mbona unatuacha? Wewe si waachi na grow. Unaenda wapi? Where are you going? Naenda Ukambani kupanda maembe. Wewe acha. Hizo maswali mingi zimefuatana. Okay, tuanze na the first part. Like, how has life been as a young widower and a father of 2 at the age of 32 and now 33? Life has not been easy. But pia Becky kupass umechangia mimi kutoka kwa radio. I feel I need more time with the kids. You know, kama kuna kitu nilimpromise kwa burial ni ati I will be the best dad for these children. So we soldier on. Hi Shatta. Hi Georgina. So, it is finally, first of all, good to have you here. Any up close and personal. Sio hizo zingine za work, so sijui za nini. Za radio huko. Nice to have you here. Thank you. I know that kuna kitu kila mtu anataka kusikia when this is going on. Yes. Lakini sitaki tuanze hapo. Okay. Nataka tuanze na describe yourself in 3 words or 3 to 5 words. Peacemaker, humble, but hiyo sifai kujisemea watu waseme. I'm just a peacemaker who likes exploring new ideas. Yes. Watu wengi wanakujua Shatta, yes. Shatta Boy, yes. Shatta Tikitaka. Shatta Mudiangara. Hadio. What is your real name? Steven Jacob Maunda. You are a Maunda, venye umesema. Yes. Maunda was your father. He used my father. He's your father. Hakuacha kuwa baba yangu. Hajaacha. He's your father. Yes. And I know one thing about you from Kukanawewe, you are big on family. Yes. Tell me about your family and growing up. Okay, while growing up tukiwa watoi, yes. Si tulikuwa I've grown up in a polygamous family. My father had 2 wives. My mother being the first wife walipatana Tanzania. My mom is from Tanzania. Wakiwa class 4 walikuwa nasomea huko. So I've grown up in a big family. We are 14 siblings. Na beyond that, wakina baba yangu ni yeye pekee alikuwa amesoma, in the sense that yeye ndio alikuwa anaweza accommodate ma cousins wetu wale pia wangetaka maybe ku explore Nairobi. Wengi walikuwa ocha. So at any given point kwetu tuko hika pekee yetu. Tulikuwa tuna ma cousins, ma auntie, yani relatives from all corners of the world walikuwa wanaishi kwetu. But at some point kwa nyumba yetu tuje kwa watu kama 30. It used to look like we have a party every day. So umezoea a house full of people. Yes. And what is that one lesson that maybe you learned from your father, Maunda? The biggest lesson. The biggest lesson is if today ungeingia kwa hii kampuni pale kwa gate upatane na security, angekuambia your father was a very good friend of mine. Yes. Ukienda kwa ofisi ya MD anakuambia your father was a very great friend of mine. So I learned that friendship haina class. It does not matter nani ama nani. Utu first. Hiyo ndio tulilearn. That's why unaona niko hivyo hata mimi like utanipata nimekaa ukibanda wapi. You treat everyone equally, not class. Something that people don't know about you. Well, I am an introvert. Are you? Yes, people don't know. Unajua you're very loud. Yes. So mimi ndo maguza. Are you? So let me explain this. Unaona before ni perform. Yes. This is an exclusive. Before ni perform anywhere kwa club, kwa stage yote nipande, hata kwa radio. First I turn, I pray, I activate a new character mwenye ni Shatta Boy. But in reality mimi nikiwa peke yangu mimi ni mtu napenda a lot of silence. Ukikuja pale niko kama siko kwa crowd, nitakuwa nimenyamaza sana, na nikienda pale leo ni kitu wengi baadaye watu wengi wajuaje unaweza fikiria mimi ni snob. Like if I come to a crowd before ni wazoe mimi unyamaza tu. Na observe kwenye unafanya, then I start warming up towards you. Ni kazi imeni force kukua hivi. Yes. But me I'm a very introverted human being. What will you say is your biggest weakness? My biggest weakness? Huruma.
like it is a good thing. But watu sometimes ni watu wengine kuja kuniambia unatumiwa vibaya. Yes, like mimi huruma yangu, roho yangu haijui kunyima mtu. Hata kama ukinitokea uniambie uko na hii shida, I might end up going overboard. So kuna bro wangu aitwa Karesh James Maunda, since tunaongea real names. Kuna siku alinikalisha chini akaniambia wema usizidi mfuko. Like you are doing too much with so little. Yes, jibakishie. Jikumbuke, unaona. Na pia Kitui used to tell me that a lot, brother, wacha watu wanakutumia. So it is a good thing and a weakness in me. Okay. On to something very personal to you, and I want you to answer this question however you want to answer it, as comfortable as you will be. All right. Last year, you lost your wife, Becky. Yes. How has life been as a young widower and a father of 2 at the age of 32? And what will you say you loved most about Becky? Okay. Hizo maswali mingi zimefuatana. Okay, tuanze na the first part. Like, how has life been as a young widower and a father of 2 at the age of 32 and now 33? Life has not been easy. You see? Watu unajua kuna hiyo part ya nikikam kwa radio I have to be hyper and all, nikienda kwa TV the same. So people see that uko poa. Una get? But it's not been easy. It's not been the same. It's actually very hard. Nile and again kwa hii life hakuna mtu uniuliza naendeleaje. Watu niuliza watu yako aje. Una get? So no one has ever taken time to ask mina wewe how are you? Una get? So ni ngumu mostly usiku nikilalisha watu hii, like lazima inakoga routine wako kwa bedroom yao. So napanda kwanza kwa bedroom yao na wafunika, alafu sana nenda kwa bedroom yao. Every time napata gwa amelala, they look like their mother. Jaim amelala kitanda ya juu, kuna venye tu anangorota, una feel anakaa tu madhake. Riley analaga tu vi freestyle, mara amekila miguu kwa kuta huko, unaona tu mama yake, unaona. So there is that reminder of her. Alafu mimi nikija kwa bedroom, I used to feel for a very long time ni kama ako kwa closet. Nikiingia kwa bedroom yangu nikilala na feel ni kama ako hapo kwa closet. So there is that, but I embrace it. Because I have to move forward for the children. You know, kama kuna kitu nilimpromise kwa burial ni ati I will be the best dad for these children. So we soldier on, but it's not easy. People might see a strong figure huku nje, but kiukweli it is a day at a time. It's called healing from within. A day at a time. Okay. What did you love most about Becky? Becky transformed me. Unaona, and she wanted the best for me. We could fight a lot because of what she wanted for me that I could not see at that particular moment. Becky, bila madhangu alidai, nikampigia simu, alikuwa Marsabit, akakam. Since that day, she became a girlfriend, because alikuwa tumeoana bado. She became a girlfriend and a mother. She mothered me until last year. Like yeye singewahi fikiri atafanya nini, ndakula nini. Unaget, alafu kuna hii soft life yenye watu wanaishi sasa hii. Mimi ni Becky aliniintroduce to. Ati take out nini. Hizo mimi nimegrow maisha gani ya ghetto. Hiyo maisha ngumu. Tukule ugali na sukuma daily. Kwangu kwanza ikakuwa gani, ukikula ugali yani kuna shida. Something terrible is happening. Like hizo take out nini, kujituma, unaget, like she was so hard working that I had to be hard working times 2 as well. Nayo hakuna venye Becky analeta 10 bob kwa hao na mimi naleta 5 bob. No. Niko na Uafrika mingi sana. So na push pia mimi. So in that aspect she pushed me a lot. Okay. If there is one thing that sitawahi sahau. Me, I used to act set books, yeah? Then I decided I'm going to be a producer. I'm going to start my own show. Yes. Nda kuwa producer wangu, ndajiproducia public show yangu, si ndio? Nikitafuta do, alienda akanikopea do pahali. Akaniambia shika, unaona dream yako uko nayo kwa producer? Go actualize. And from that ndio watu walianza kunijua as a producer, as a creative, as a director, to where I am today. Okay. Yes. What keeps you going
from that time till now, what is keeping you going? I think life, what we mostly at a decision meaning I make cycle life if you have a toy. I keep telling people right now I think it's two parents. Yes. Like before I make any decision, unaweza niambia tuende place nikatae. Yes. Shatta would have gone. But mama watu yangeenda. So hiyo ndio kitu keep going that watu hii lazima until ufike kila mtu ako kwake ametoka kwa wings zangu. Hiyo ndio kitu keep going sahi. Okay. Yes. Do you think, this is on a lighter note, do you think you'll ever remarry? No. Why? At the moment, no. I don't want to. And this is something that people nikimit na watu, for example, kuna place tulikuwa kuna mama tu wazee. And now they kept telling me, usijali bado wewe ni miangu, utapata bibi mwingine mwenye Mungu atakupatia. And in my head I'm thinking, start bibi mwingine. Una get I just want to keep that memory. Yes. I have children. Mimi in my belief that ni ati we get married to get children and live lives. Ndio. Right now sitaki, I have seen this happening, that men remarry or other women remarry when the husbands pass, and hao watu waliachwa wanapitia maisha ngumu sana. Yes. Na sio rahisi hao watu kuambie. Una get, because they feel who ni sweetheart wa daddy, who ni sweetheart wa mami. So anaweza kuwa anapitisha watu hii maneno behind your back. Na watu wanaogopa kukuambia, na pia wewe juu uko na oxytocin kwa kichwa hauta notice, you're blinded. So watu wako wana grow na trauma tu kitu yenye unge avoid. You see, there is companionship you want, but at the moment if this ever changes, I don't want people to come back to this interview ya Joji na waseme wewe. But as it is right now, see, I don't see myself ever getting married again. Okay. I am just okay the way I am now at OE. But there is subject to change. So we'll keep that in mind. No, it can change. I said, well, if I don't know what tomorrow brings. They need to have an open mind when you're on a watch yani. Kwa sahi. No, I'm answering as of today. Yes. If things were to change in future, they will have changed. Okay. But as of today, mimi sioni sifikiri kama ndajawa tena. You have been on radio for quite some time. Yes. How did you join radio and when? From here, Radio Citizen? Yes. Okay. Vile umesema niko na background ya radio, that babangu alikuwa the late great William Maunda. So nimegrow nikisikiza radio home. This is again a very funny thing. Mimi sijawaipenda radio. Because father alikuwa na jina kubwa sana, do haikuwa ina match. Yes. Jina yake. So Ocha, si tumegrow ya Ocha, tuligrow ya Shauri, atila karita ya KBC tukaenda Ushago. Also from class 4 mimi nimesoma Ushago. So tukiwa huko Ocha unapata hamna food. Unaona, mnataka kwenda kukopa kwa duka. Unaelewa? So mkienda kukopa watu wanaanza kuwa point. Ona watu wa Maunda. Ni ule baba wao famous hivyo. Sometimes you go to school bare feet. Si tulisoma kwenda shule mgutupu ilikuwa kitu ya kawaida. Walimu wengine wanatumia sisi kama subject ya kuturidicule. Unaget, so nilikuwa na trauma. Yes. Like you are exposed to this limelight, but there is no money there's nothing to show for it. There is no money to sustain this lifestyle that is being created by the world. Unaget? Alafu my dad alikuwa gana aibu. Siko like wasa wa kitambo walikuwa hivyo. Hawana aibu. So yeye mnamwambia nini? Unaget, yeye unamwambia. Unaget, so growing like that tulikuwa gana hizo incident mingi sana shule. Kama hakuna, my mom used to kuniashia moto ya kuni nifanye homework. Like anaasha moto nafanya homework. Unaget? Hata sio taa. Hakuna tuwezi afford mafuta hata. Yeah, tuwezi. So nikienda shule unapata walimu wananisimamisha kwa class, wananisomea, wananiambia vile niko na opportunity kubwa, kwetu kuna kila kitu. Hao watu wako hapo kando yangu, wangepata opportunity kama yangu, wangekuwa wako starehe nini. Unaget? So hizo vitu hawajui vitu unapitia. Unaget? Sometimes hata umelala njaa, umekaa mchuo hivyo. Si ndio? Mimi nakumbuka nikifanya KCPE hatukukula home. Hatukukula sapa nikifanya paper ya GHC. My mom alikujanga shule akaomba nafasi kama ni possible nipewe food nikule niendelee na exam,
Juu alienda akakopa asubuhi akapika nini akaleta. So growing like that, I never wanted fame. Yes. Nilikuwa na feel it's too much pressure for me. Unaget, na I could see what it was doing to all of us. Yes. Unaelewa? So nikapata opportunity ya kuwa actor theater. So nikiwa actor theater, I used to say I would not want to be in front of the camera. I want to be a director. I want to be behind the camera. That nyinyi mnatambua msanii ni mnoma. Hata msanii mwenyewe anatambua mimi. Unaona anasema nyinyi mjui. Mwenye amenijenga. Tunafanya kuna mtu behind the scenes here we build. Yes. Unaget? And I became a director. Unaget? I became a producer and director, nikaacha kuact. My brothers, DJ Rev and DJ Bling, were very critical about this. Wakakataa. They used to tell me, before ukue uwe director, lazima msanii aone vile wewe ulikuwa mnoma. Ndio akuheshimu. Unaget? Yes. So they kept pushing, so nikajipata nimerudi tena kuact. So kuna time nilikuwa nafanya voice over za radio. So unapata 5,000, unafanya voice over, unapata 5,000, unafanya voice over like that. So one day nikifanya voice over pale nikamit na msee anaitwa Paxson Ngugi za Kikwetu Productions. Akaniambia Mazoko na sauti poa sana, unafaa uitumie. So he kept calling me for this voice over. Ziliniweka in Nairobi, zilinilea kwa zilikuwa na dopoa. Unafanya kama moja unapewa 12k. Alafu unapata per month umefanya kama 3. So kuna 36k. Yaani dopoa. Unajua umelipa rent, rent yangu yote ilikuwa 14k. Umelipa rent, umelipa school fees ya Jaim, bado Raili hayuko. Unaget buy food kwa nyumba nini, unaelewa? So like that. So one day hiyo tu usani yangu nikajipata kuna kitu view sasa ilikuwa inaanza. It was just a name. So tukaita kwa meeting kama creatives. Tukaambiwa ni aje, kuna product ina come, tunataka mtuandikie scripts za kushoot. Tuko na product inakuja, tutakuwa tunaikilia hizo content hapo. Unaona? So I was among the first writers, copywriters wa Viusasa. Unaget, so nikakuwa creative hapo, nikaanza kuandikaga scripts zinaaktiwa za Kikamba na Kiswahili. Yes. Zinaaktiwa zinauploadiwa, ya kwanza niliact actually. Then nikaanza kuact, nikaanza kuandika. So hiyo time nikiandikiaga Viusasa, kuna brother wangu aitwa Sam, alikuwa producer huko RMS. Producer wa radio. Sasa nikiandikia Viusasa nikakaa siku moja kufanya VO. Ya kulikuwa na road show ya Chamge. Walikuwa wanaenda tafuta mtu wa kufanya hiyo promo. Nikafanya promo, nikarecord demo ya radio. Yes. Nikarecord demo ya radio ya 3 minutes. Alafu kuna baadhi yangu huko itakuwa Vincent Kimani. Nikamtumia. Nikamwambia ni aje, hebu sikiza hiki kitu. Pia alikuwa ananitia kama voice over, alikuwa ananijua. Na bado tulikuwa tunafanya naye hivi sasa. So mimi nikamalizana naye na nikaishia. Hiyo shughuli hivi sasa ikaisha. Nikaenda home, nikafungua hoteli, nikaanza kuuza chipo. Ungelikuwa na mimi nimebana na gunia ya waru. Sawa chef. Actually nilikuwa na the best chips in Donom. Ukweli si chochi. So from that kuna story kubwa nimevuka Makanga. Haiko related na radio. Yes. So story for another day. Yes. So after nimempata hiyo demo mimi nikaishia na nikasahau. I think 3 years later akanipigia simu. Akaniambia ni aje, unakumbuka demo fulani ulinipatiaga ya radio? Nikamwambia nakumbuka. Uko nayo? Nikamwambia hiyo naweza pata kwa email. Akaniambia niforwardie tena. Nikamtumia. Akaniambia sawa. Tukakaa akanipigia simu tena. Hapo alisahau kunipigia simu. Nikapigia simu na Judy Kimeu. Ni production. Yes. Akanipigia simu, sikushika. Alipiga ngarikiwa literally waru. Peleka kwa hoteli. Sikushika simu na nikasahau get back. Lakini unajua hata ushikangi simu. Hiyo ni ukweli. But I am working towards it. Okay, tuendelee. Sasa akanipigia simu tena saa 5 usiku. Akaniambia Steve, umeona missed call yangu? Nikamwambia Akaniambia Simaloi anakutafuta. I knew Simaloi ni mdosi huku, so sikuwa namjua. But I'm wondering why would Simaloi be looking for me? Unaona, maybe alikuwa anatafuta Sam. Brother yangu jua alikuwa hiyo department yao. Nikamwambia uko shule uko napigia Sam mama ni mimi. Akaniambia ni wewe Steve. Kesho asubuhi uko na meeting na Simaloi, sawa? Si mimi nikakaa the following day asubuhi. I swear mimi sikuwa na feel anything do with Radio Citizen. Unaona, I thought Simaloi ananiita
vile tulianza kuongea na yeye, alianza kuuliza maswali za radio. So in my head I'm thinking, una vile mnafanya research kama zile za Innovate nini, so hivyo anakuwa ananiuliza maswali apate tu flow ya radio yao iko aje, alafu maybe ananipiga mita 5 yangu, mimi nirudi kwa watu zangu, unaona. Sasa akaniuliza maswali kuhusu Radio Citizen, mimi namwambia nilimjibu ni yule patia maneno hizi sema hapa ndachoma but na kumbuka nilimwambia tu vipi. Akaniambia okay, unajua Fred Afuni? Nikamwambia simjui, namsikiaga. Akaniambia tuko na meeting na yeye sasa hivi, amka tuende. Si mimi nikamfuata tu nyuma. Akaniuliza uko na CV yako hapa? Nikamwambia sina, lakini naweza kutumia. Nikashangaa hii research ya watu nataka CV. Hapo nikajiuliza vini aliniitisha demo yangu ya radio. Hapa nimeitishwa CV. Ni nini? 1+1. Unaona, lakini wametaja Radio Citizen, there is no way they wanaanza kuwa wananipatia job ya radio, una get. So because unajua hata nitengeneza hiyo demo, my head was maybe what 96. Wanaanza pata mtu anataka kuongea shenyi hivi, una get. So si kwa Radio Citizen at all. Cause ulikuwa unaona Radio Citizen ni rumba tu. Like ni akibuda ndio okay tu alikuwa anapiga mambo mseto, but Radio Citizen ilikuwa compact, iko complete. Sidhani ina need anything. Unaelewa? Tukaenda kwa Afuni, tukapanda kwa ofisi, tukaingia. So I don't know what got to me. Afuni akiongea nilikuwa namjibu na shame. Yaani I went raw, nilikuwa tu mtu wa mtaa. Sio kuact, I just became maybe ameona nipatia 5k yake hapa, maybe Afuni ataiongeza ikuwe 10k. Wacha tu uongee. Nikamwambia ukweli ya hii radio. Nikamwambia vitu zangu mimi kimtaa, nikamwongelesha shame mingi sana. It got to a point nilikuwa naongea Simaloi na translate Kenya nasema. Hapo anaelewa shang. Afune. Anaelewa but nilikuwa I went all ghetto youth. Okay. Right. So kuna zile Simaloi anafeel kijana anachoma. Ananirudisha. Sijui alinipendea nini. Alikuwa ananimold tu hapo kwa hiyo interview tu. Kumbe ni interview inaendelea. So Afune akaniuliza, what if nikakupatia job leo Radio Citizen? Unaweza ifanya aje? Ukafunguka. Nika realize kumbe hii watu wana interview. This is an interview for a radio show. Nikasikia kutoka nje nirudi tuongee Kizungu. Lakini nikajiambia hapana. Nikamwambia mimi ndaifanya vile nimekuongelesha tu saa hii. Juu alikuwa anataka kitu yenyewe inaongelesha youth. Hiyo time mimi ni youth na feel mimi kwanza ni rebel mbaya. Akaniambia sasa unafanya gani? Nikamwambia mimi ni msanii tu. Akaniambia nichukue basi job kesho utakubali. Nikamwambia yeye hata saa hii. Una get? Akaniambia sawa. Karudi kwa ofisi yake akaniambia ni sawa. Unaocheki bole, sababu kitu gani ya sanali? Akafurahi. Yeye ni mwasanali. So si mimi nikatoka. Tukatoka na akaniambia okay then. It's fine. Nataka uko na shinda hapa. Uko na hang around Radio Citizen. Simaloi, see to it. Si tukatoka na Simaloi. Tukaenda kwa ofisi yake tena. Anacheka tu kwa njia, anashangazi nini kwa naambia. Akaita Jerida. Akamwambia this is SHATTA BWAY. This is Maunda. He'll be coming to Radio Citizen to do the mid morning. Please mpange vile. So Jerida akanipanga. Akaambia atea nitakuwa na shadow Jambo Kenya. Nikaanza kushadow Jambo Kenya. Siku ya kwanza ni atea alinikujia actually nilikuwa najua gari chukua watu saa ngapi saa 9 usiku. So ni atea alinipick tu kwa mtaa tukakaa na yeye. So nikaanza tu kushadow Jambo Kenya. Alafu nikaingia Wax Tikitaka. This is in 2019. Wax Tikitaka ikazaliwa. Now as we speak sahi tuko March 2024. Now ume drop the biggest news that you're officially leaving Wax Tikitaka and Radio Citizen. This is after like 4 years, 5? 5 years. It was 5 years. March 4th itakuwa 5 years. Itakuwa 5 years. March 6th, So, why are you leaving Wax Tikitaka? Acha tuanze na why. Because hiyo ndo I think kila mtu anataka kujua why are you leaving Radio Citizen? Mbona unatuacha? Siwaachi. Na grow. You know? Tukianza show na Cutie, nilimwambia mimi ndafanya radio 5 years. Then I will move on to something else. Mungu akifungua njia. Juu unajua kuna kitu mapresenter wengi wa reggae hawajuagi. Ni ati mapresenter wa reggae kwa seasonal. Hata ni God's grace that sisi tumekaa number 1 this long. Because
the reggae audience keeps morphing to something new, unaelewa. So when the 5th year came and an opportunity has presented itself, yes, to grow somewhere else, nikaona let me take it. Nimekujua na radio kadhaa nikiwa wakitaka kutoka tuanze, na zote nimekuwa nikiwaambia hapana, this is my baby, bado hajafika pale naweza mwachilia. Unaget, but this time round na feel sure imefika pale it can fly. Yes. Without me. Yes. Unaelewa I'm sure Kitui, Rambo watafanya kazi perfect watakama. Unaelewa? Yes. But pia sitaki watu wa feel ni kama hii ni decision ya grief. But pia Becky kupass imechange mimi kutoka kwa radio. Sasa I feel I need more time with the kids. Na need kazi niko flexible enough to spend time now. Na so hiyo pia, na pia the fact that nimekwambia sasa nafikiria kama wazazi wawili. Yes. Lazima nifanye decisions zingine. For example, mimi sitaji kulipa rent tena. You know, I have to grow somewhere ndajenga hao. Unaget, lazima nitafuta hiyo dopa liko. Na sometimes radio itani limit because it's 6 days a week. Si ndio? Sina hiyo time ya kwenda kutafuta hiyo kitu kingine pale nje. Yes. So hiyo pia inanisukuma. So sijawaacha, nimegrow. What in those 5 years, what lessons can you say you've learned? Briefly, lessons umelearn in those 5 years. Nimelearn vitu mingi, kuishi na watu wa kila caliber. Yes. Radio Citizen is a cocktail. Yes. It's a concoction. Ni cocktail. It's a cocktail of very many things. Mango pale, watermelon hapa. Apple hapa, yes. Limu there. So the fact that Miss J Korza na mtu Radio Citizen, unaget that nimelearn kuishi na all kinds of characters. That's a big lesson I've learned. And also leadership. Unajua Radio Citizen tulirushwa depend. Unaget like this is the biggest radio in the country, and you hear being on the morning show, you have ears as a youth ndo hao wanakusikiliza. So you have to impact their lives beyond just entertaining them. You have to have sensible things you're telling them. Yes. Hence Teachings Tuesday. So I have learned, I have become a teacher in that journey. Nimejua when nachemka to what extent ndio nisichemke, nichemkie pia mafans kwa radio ni wa insight. Yes. I have to know levels za kuchemka, kama kitu imenibo na address hivi na hivi, you know. Nimelearn pia leadership juu since nikamko radio nimekuwa pia na other leadership position. Yes. So nimeget kujua how to handle a team. Unaelewa? Yeah. What will you miss most about Radio Citizen? I think the characters. Kwenye Radio Citizen ni family. Yes. See, when Becky passed, nilirealize niko na family nyingine beyond ya Maunda, which is Radio Citizen. So I'll miss that family. Yenye at least unajua kufika tu daily asubuhi kingia kwa hiyo studio kwa na kina Melody hapo kina tupo wakiingia, Christina kuja some news and teach. I think I'll miss that. Okay. Do you think there will come a time you'll ever think of coming back to Radio Citizen? Definitely. When whatever I'm going to do, mimi ni mtu wa targets. Yes. Unaget, when I finish whatever it is that I have set out to go accomplish out there, once I feel I have accomplished that, I can do radio again. If Radio Citizen would have me, I would consider. Unarudi mbio. Sijafukuzwa. Hujafukuzwa. Na pia sijatukanana. Yes. Nimetoka tu kwa heshima. Okay. If need ever arises for me to come back, this is home. Unaona, so any day anytime. Hakuna buru. Now to the biggest question of all. Yes. Hii ilikuwa kionjo. Unaenda wapi? Where are you going? Naenda Ukambani kupanda maembe. Wewe acha. I think Jerida will miss me more. Hai, kwa nini? Jerida became my mother. I think she's feeling like a son is leaving. Yes. You know, I will miss you all. I love you. Thank you for being my family. Oh, thank you. Thank you for holding me and shaping me to what I am today. Hata uko naenda nikikoma ndaka nawapigie masimu na uuliza advice. Tupigie. You know, yes. Kama kuna kitu Radio Citizen na Royal Media ime provide for me is a conducive environment to growth. You know? And I hope pia bali naenda kwa hiyo environment to grow pia. So my parting shot is God bless you. Keep winning. Keep being on top. Thank you for the environment you created for me to grow.
special thanks to Vincent Kimani. This man has been in my line of growth all through. Throwing me in those deep ends, mentioning my name where it's supposed to be mentioned, you know. Alafu kuna Fred Afune aliona kitu watu wengi hawakuona in me. Yes. Hakuwa ni limit. Aliniambia go be you. You know, on that radio, on those platforms that umeenda, kuwa wewe. Just go. And I got an opportunity to show the world Shatta. Yes. And also to give media a different dimension. Mid-morning, you know, like what we have done with Mid-morning Radio Citizen ni kitu haijafanywa. Very unique. Very unique. Yes. Unaget, so they gave me that opportunity. So ndio. Hata pia ni mtu ananipatia advice za ghetto. So nikifeel hii situation inahitaji advice ya Tea, I call him coaches hata usiku. Ananipeleka na rada. Cute na Rambo, of course. Sisi ndio spend most time together. Yes. So I'm sure hata kama mtanimiss bado tuko kwa simu tuwasiliane. Si ndio? Yes. Na nyinyi kina Georgina, especially wewe, Nzalambi hata kama aliendaga. Pablo, Kawawa. Clinton, Kawawa. Asanteni sana. Nyinyi mlinishape in a digital space pia. Like hizo video zetu tunafanyanga zina trend. Shukrani sana. Okay. Glenda achieni pia. Oh yeah, na Glenda. Yeah. Thank you so much. Kabisa. We wish you all the best. Thank you. Asante. More life.